Well, here's some breaking news for you regarding some around the world with travel, and I'm giving you some more information here. Stay in touch with me on Twitter, hashtag Bruce Oliver TV. Thanks. Well, today's program, we're going to talk a little bit about Wi-Fi in the European Economic Council and their funding of Wi-Fi across all of Europe. So it's an interesting concept. They want to bring it to more communities. And how is this going to affect us as travelers? I think it's going to be fascinating. First, we're going to listen to some information from my sponsors. Adresser la fracture numérique. L'Union européenne veut connecter des milliers de localités sur l'Internet avec un programme qui s'appelle WiFi4EU, ou Wi-Fi pour vous, pour accélérer la transition vers l'économie. Well, this program, we have an interview of the person that's in charge of distributing Wi-Fi for you by Chris Barnes, and he's interviewing the person that's in charge, Ann Sander. She wants to produce communities that have Wi-Fi lists all over Europe. They want to go from 40% coverage to 100% coverage in the next couple of years. It's interesting to see how this may affect us as travelers. If you're interested in asking questions and I can answer them, go to the interactive chat box and you'll be able to find it on bruceolivertv.com. Well, Ann's talking about how it's going to be necessary to start spending money in Europe to give access to broadband via Wi-Fi all over Europe. And only 40% of the houses in Europe now have Wi-Fi or high speed. So it's, according to them, it's a small amount. I'm not sure what it is in the United States, but it will affect us as travelers. And if we use a box that I just showed you on one of my sponsors, and you'll be able to find out information and go anywhere in Europe and access their Wi-Fi spots. So it'll cut down the amount of work that we have to do as travelers. It's pretty impressive, and I think it's going to be interesting. Now, in a second, there will be a interview and a presentation about Wi-Fi4EU in English, so I'll play it when it comes. And they're going to be interviewing some people on the streets to talk about what they want to look for in Wi-Fi4EU in the Wi-Fi4EU. So
Here's a presentation. WiFi4EU is part of the EU's effort to get all Europeans connected to the internet and benefit from Europe's digital single market. With a budget of 120 million euros through 2020, Wi-Fi4EU will install free wireless internet in up to 8,000 communities across the EU. That includes urban and rural areas, in parks, squares, libraries, and public buildings. How to find Wi-Fi4EU? Through a multilingual internet portal. How to get it for your community? By applying for funding to install it with a service to last at least 3 years. Simple funding tools would provide vouchers for up to 100% of the cost. Along with the end of roaming fees in June, free Wi-Fi will encourage Europeans to make more use of the internet to shop, work, do business, and take advantage of web-based services like e-health and e-government to make life easier and more efficient. And it's part of the European Union's effort to reduce the divide between internet haves and have-nots, to build a digital single market leveraging the digital revolution and the purchasing power of hundreds of millions of Europeans to boost business and create jobs. Bon, alors, une autre partie de cette politique numérique, c'est un nouveau code de communication. C'est un travail en cours, bien sûr. Mais comment est-ce que ce code pourrait toucher la vie quotidienne des Européens? Alors l'idée du code, c'est vraiment de changer les règles du jeu pour permettre aux opérateurs téléphoniques d'investir dans l'accès au très haut débit à travers la 5G ou à travers l'installation de la fibre. Les investissements sont énormes. C'est plus de 500 milliards d'euros pour permettre à l'ensemble des citoyens d'être connectés. Et une fois que tout le monde sera connecté, c'est là où ça permettra de changer complètement notre manière de vivre, parce que ça permettra des développements, ça permettra de développer la voiture connectée partout, ça permettra d'installer des drones. C'est tout notre modèle de fonctionnement, c'est vraiment mettre du numérique dans l'ensemble de la société européenne. Donc ça va vraiment toucher la vie quotidienne, c'est vrai. Alors, passons aux questions. Voilà la première. I would like to know from where will you take the money, from which part of the budget will you take the resources to pay for these services? Alors c'est vrai que le budget ici, c'est fixe jusqu'à 2020, n'est-ce pas? Alors comment s'accommoder pour avoir du budget pour ceci, pour Wi-Fi4EU? Alors effectivement, ça c'est sans doute un des regrets qu'on peut avoir, c'est que nous aurions aimé avoir de l'argent frais. So they are talking about the Wi-Fi4EU, and it's going to cost 500 billion euros. I think it'd be interesting to contrast this and see how that works in the United States in the future. There is infrastructure going in with this particular in the United States, but I'm looking at how this will affect travel and make it easier for us to communicate with people at home. I would like just to ask you, how do you ensure that this does not only profit the big hubs and metropolis in Europe, but also people in rural communities who also need to benefit from the digital transition? C'est vrai que je viens moi-même de la campagne, plutôt d'une zone rurale, et donc je suis très attentive à ce qui se passe et à faire en sorte que ces régions aient accès aux mêmes services et ne soient pas délaissées. Cette attention portée aux zones rurales, ça a été une de nos priorités au niveau du Parlement européen. Et donc nous avons fait en sorte de diminuer l'exigence. Parce que dans la première proposition de la Commission européenne, le Wi-Fi était lié à du très haut débit. Et donc nous avons au niveau du Parlement diminué l'exigence en faisant en sorte que le haut débit, donc un peu moins que le très haut débit, puisse lui aussi être éligible au projet. I'm interested in feedback to see if something like this is of interest to you, and you can go to my Facebook page, Facebook groups,
facebook.com/groups/BruceOliverTV, and join the group and give me some feedback regarding this particular broadcast as well as some of the other broadcasts. You can also contact me on Twitter with the hashtag BruceOliverTV. So I'm going to be putting on segments like this in the future, and I'm interested in some feedback on that. My question or my remark about the free Wi-Fi in cities is, why not invest in technologies like 5G, which would be a lot easier to deploy and which would benefit a lot more people, because now only cities and bigger towns will get affected, while rural areas, they probably will just fall out of the boat. Alors, vous avez déjà fait référence à 5G, mais 5G, ce n'est pas attendu avant 2020. Donc, il faut faire quelque chose avant, non? Voilà, alors c'est vraiment ça, c'est que là, le Wi-Fi gratuit pour tous démarrera en 2018 et il est prévu qu'il s'arrête en 2020. La technologie 5G, eh bien, elle ne démarrera pas aussi rapidement. Il y a la question du coût également. Là, je vous rappelle, on est sur un montant de 120 millions d'euros. Pour la 5G... Again, I'm interested in feedback from you, and let me know what you think about segments like this, especially if they're in different languages. En créant le Wi-Fi dans tous les pays européens, que ça va relancer le travail et engager des emplois et créer de l'emploi. Personnellement, je voudrais comprendre. Bon, est-ce que c'est vraiment possible d'estimer directement, indirectement, les postes de travail qui seraient créés par Wi-Fi4EU? Alors, je ne sais pas si on peut, comme ça, évaluer le nombre. Well, they're talking about how this is going to affect the economies within Europe. Again, we're looking at this from the standpoint of how is this going to affect us as travelers, the ability to contact people at home through VoIP and Skype and organizations like that have infrastructure built into Wi-Fi. I think it's going to be fascinating to see how this works and how this interconnectivity is going to affect tourism. Ce marché numérique, eh bien, le potentiel est énorme Et pour les citoyens, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie, de toutes les industries. C'est devenu la ressource principale, avec derrière une multitude de potentialités. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir qui récupère les données, qui analyse les données, qui exploite les données, mais c'est là où la création de richesse va se faire. Merci beaucoup, Anne Sander, d'avoir mis un peu plus de lumière sur Wi-Fi4EU. Et c'est bien la fin de notre émission sur People First. Renseignez-vous sur les activités de la plus grande... This footage is from the EPB group via a news organization that I belong to, and I appreciate them allowing me to use this footage. I'm going to be using footage from them for quite a bit of time now, especially news that's got some interesting things that'll be interesting to you. So you can spend more time doing this and less time doing that. From takeoff to landing, we save you time and money, helping you make sense of those online deals so you get the best value. Want a room with a view? We know who to call. Missed connection? Already rebooked. Restaurant reservations? We're friends with the chef. Local tour? Our trusted operators are on speed dial. We specialize in that authentic experience you're looking for. Search no further. Travel agents are here for you every step of the journey, so you can worry less and vacation more.